Einen Striptease oder sowas gesehen. Die Reeperbahn und die große Freiheit waren eine echte Erfahrung. Toll. We'd never been to a strip show. So coming right to the Reeperbahn, große Freiheit, was quite an eye-opening experience. It was great. Stuck inside these four walls. Und es hat sich fast nichts verändert. Die dritte Generation Teenager bricht in Tränen aus, wenn der Ex-Beatle persönlich auftritt. Der Presserummel wurde professionell absolviert und den wartenden Fans vom Passagekino wird ein Winken zuteil. Es ist wie in den guten alten Zeiten. Seit über 30 Jahren berühmt zu sein, muss auch Probleme mit sich bringen. Das Problem ist, erst mal berühmt zu werden. Das zu verkraften kommt dann erst. Vielleicht war ich einfach reif dafür. Ich habe auch nie geglaubt, was man über mich geschrieben hat. Ich bin stolz, ein Vorbild zu sein, zu dem man aufblickt. Doch wenn man sagt, ich sei ein Genie oder ein Gott, dann höre ich weg. Ich bin ganz normal, gut im Beruf und ich habe die Gabe, Lieder zu schreiben. Aber das macht mich nicht zum Gott. Look, I'm just like everybody else, but I'm good at my job. I've got a gift for writing songs, but this doesn't make me a god. Die Menschen haben Spaß bei Pauls Musik. Das macht sein eigenwilliger Konzertfilm Get Back deutlich. Sein Freund und Regisseur der ersten Beatles-Filme, Richard Lester, hat mit Archivbildern und McCartney-Songs neue Zusammenhänge geschaffen. Lester wird dabei streckenweise fast schon zynisch. Das sind Kommentare zu Dingen, die in unserer Gesellschaft schlecht sind. Natürlich ist das die Auffassung des Regisseurs. Statt hübsche Bildchen auf die Songs zu schneiden, tut er das Gegenteil. Ich finde das sehr mutig. Die Leute aus meiner Umgebung wollten so eine Art MTV-Film mit Backstage-Szenen und so, aber Richard hat gesagt, wenn ich den Film mache, dann nur so oder gar nicht. Ich bin froh darüber, denn ich teile seine Meinung. And so I'm very happy with what he's, because it's a message I agree with as well. Es war so, wir waren auf Tour und viele von der Crew wurden gerade Vegetarier. Auf der anderen Seite kommst du auf Tour oft nur zu ein paar Bissen Fastfood zwischendurch. Also habe ich vegetarisches Fastfood kreiert. Linda hat mich nicht überredet, Vegetarier zu werden. Es ist eines schönen Sonntags passiert. Wir hatten unseren Lunch auf der Farm. Draußen spielten gerade die Lämmer auf der Wiese und am Teller lagen Lammspieße. Da haben wir gedacht, hoppla, draußen die süßen Tiere und hier unser Mittagessen. Vielleicht sollten wir aufhören, Fleisch zu essen. Das war vor 20 Jahren. Seither sind wir Vegetarier und haben es nie bereut. Tonight at 11 o'clock, we'll have a fascinating conversation with the living musical legend. Paul McCartney will be here talking to us about his music and his life. Join me. Welcome to the broadcast. It's 2-2 in the bottom of the eighth as the Minneapolis Twins face the Atlanta Braves in Atlanta. We may have an end to that game before this broadcast goes off the air, and we've got a great broadcast for you. First up, we're going to talk about, later on, first up in terms of the segments, we'll have a conversation that is a follow-up to what Bill Moyers did in the Circle of Recovery. We'll do that with Rosemary Rochester, James Waldron, Ann Buell, and Mickler Bishop. But first, I want you to see a preview of an extraordinary conversation we had, because he was extraordinary and interesting, with Paul McCartney. Take a look at this, and then we'll be back later and talk with Paul McCartney. But first, this excerpt. Who influenced you the most? Little Richard was a big influence on me, because I do a sort of screamy thing that's directly based on what he does. Yeah. Yes, Richard, if you're watching, I admit it all. He's always doing telly. I taught you that, Paul. Woo! Oh, come on, Paul, you know I did.
Richard. Well, it's true, Richard, you did. And so I owe him a lot. And now you paid him back. This is it, yeah. Now paid in full, Richard. But I doubt whether he's going to be watching this show. Oh, of course he will. Of course he will. Yeah, we'll get him a tape. It would well. And Elvis was probably the big influence. But I never liked, I think all of us went off Elvis after he joined the army. Yeah. What you went off him. Went off him. Okay. Started to dislike what he did. Because he was so magical before the army. What was magical about him? He looked great. Yeah, he did. You know, which was, he just looked great. And if you saw photos of him, it was like, who's that? Wow, you know. And then I think he was like one of the world's greatest vocalists. I mean, he was a heck of a voice, Elvis. It was that good at that time. I think so. Yeah, I was a major fan. But when he went into the army, it all got a bit sort of, you know, yes, sir, sir, sir. You know, it all got a bit, exactly yes, sir. Yeah. Okay, sir. You can do it, too. And the songs went downhill. Yeah. The sort of hard-headed woman and stuff. It just, with the trombone solo. More. I'll bring you jewelry and money, too. But that's not all I do for you. To me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah, yeah. Why bring back memories? Why bring back memories? Why bring back memories? I got invited out on the day. I got a spot.